sign. Naa. Wala. Katong star. Naa. Wala gani. Wa to'y star. Uy. Naa lagi katong 250. Wala lagi star. Tanawa man to. Missing someone with all your Hey guys, welcome to my YouTube video. And for today's video, you're gonna spend a day with me. I mean, just half day with me. Because I'm gonna film my no, never mind. So yeah, I'm gonna start vlogging today. I'm gonna introduce myself. My name is Princess Apple, but you can call me Apple. And I live in Philippines, and I'm 14 years old. For me, as a newbie, and for in this vlogging things, like YouTuber, I'm just gonna try this, and let's see what is the result or what is the So yeah guys, I have to do something. I need to brush my teeth because we are going out with my cousin. We're gonna buy some stuff, you know? So I'm gonna brush my teeth, fix myself. So yeah, bye! Time check, it's already 1:11 p.m. today. You see, me and my cousin are already dressed up because we are going out. Hi! Hi! So we're gonna buy some groceries and weather is because May bagyo. the weather is gloomy because I heard that there are some low pressure. We're gonna wait for some multi-cups or we're gonna buy some Christmas tree and Christmas ball or something, accessories or any styles that is related to Christmas. So yeah guys, yeah. So we're gonna wait and until we're off to go. Di man ako kayo mag-English, uy! Mag-Bisaya na lang ako. Okay ra mag-English. English or Tagalog, di ba? There's a multi-cup already. Bye-bye. Wait. Did siya ni Ate? Ay! Uy, feeling na ko nakalimutan. Sige, tara. Gora. missing someone with all your So yeah guys, the driver is fixing multi-cab because parang matatagalan kami dito. Kasi inaayos ng driver yung multi-cab, parang nagkipangan ata. Malamang. Guys, malayo pa kami sa proper na pupuntahan namin. It's already 1:42. Are you okay? So the passenger here is getting impatient. Guys, nag-iba talaga yung multi-cab. And now, naghihintay kami ng ibang multi-cab. This is so ridiculous right now because naayos ulit yung multi-cab, so we're off to go. Papunta na din kami sa proper. Yeah! Tumatakbo na yung multi-cab. Magkatabi na kami. missing someone missing someone with all your We're at the Racal right now, so yeah. I close the Kano sa pa nag-close ang 7-Eleven? Ulo ka. Kano sa pa nag-close ang 7-Eleven? Pabubunaran.
Naglalakad kami ngayon kasi nawala na sa pwesto yung nagre-retailer doon. Na, yung papalodan sa retailer namin. So yeah. Magsige naman ako ngayong soya. Uy. Kanina pa ng soya. Oh, soya. Manang, nang nasad. Dapat Tagalog. Wait lang. Kaya, Oh, kana. Kaya dapat po. I love Filipino girl. Asa naman yun? Uy, basig mga saag ito. Ato ba? Mamaya na po kami bibili ng mga groceries. Kasi, mabuwasot ka dito. At sa man eh. What if mga buwasot ta ini ang mga... What if ini? Oh, matang yung matagak. Overthink. Ari man tong Andrea. Oh, Nana Jud, ang buho. there's a lot of canal. There's a lot of canal or informal. Canal man na. Oh, That's dito not na informal. Yeah. That's canal. Naugaw ako sapatos kaya ibang gitumban. Ay, hala, I'm so sorry. I didn't mean it. Minute. Mean. Asa man dapit? Ikaw na yung nag-ingon, Dili mo siya. Likod ako na sa simbahan. Uy. Uy, basig na masaag na to. Naghinahinay na akong baktas. Asa man ito magpanood? Ay, naara ko. Asa man? Bro, kastatic ba ito? Ay, narao. Kana. Yeah. So, we're here at Oppo Store. So, nandito na kami sa Oppo Store. Bibili kami ng bagong phone. Charge. Babili. Okay. Tayo. Hapit. Ay, ito na, guys. Ayan na po ang Oppo Store. We are done. Papunta na kami sa Prince and grab the stuff that we need to buy. Next. Ako na rin kainin card para ako. Pero di makita. Naraman din rin pati. Ayaw kaya bili ko nito. As is. Ayaw ko ba? Ato taagi. Pencil na lang kay Juan. Nice lagi ang pack sa imong phone. Sa brand. Butang din. Mana lang ni? So guys, natapos na kami sa pamimili. Ano na lang, babayaran na lang namin dito. Naglilinya na. Ang taas pa. Ang taas pa, nandito pa kami. Doon lang yung cashier, oh. Dapat man dyan magkuhan dito. Ani na lang rap. Ito na likod yung tatay. Kung bali mo or saba. Sabog. Are you okay? There we go, guys. So guys, we just finished
grabbing our stuff that we need to buy on Prince. And now we are going to QYM Marketing. Oh, forgot to. Hala, wapa kita sa Prince og Christmas tree. Ay, nakuyawan man ko nimo. So guys, papunta na kami sa QYM Marketing para bumili ng Christmas tree if ever may budget. Madadala pa to. Kasi limited lang po yung money na dala namin. Hindi kasi ito amin. Para sa simbahan. This money this is for our church. This is for our church. Ang mga bosita. Kahit mo itaas ang taas naman. Uy, ka-cute. So guys, we found the ball section. Christmas ball section. Tidos. Kuan. Sila na to ani. Ulit? Wait lang. Duha ka. Dara. Sorry ay. Duha ani. 20 lang. Ayaw. Ayaw ang red. Ah, sige. Go. Para babaw, pwede ra. Di na naman to'y ka na ang kuan. Kinaibabuan. Wala ba to'y design? Naa. Wala. Katong star. Naa. Wala gani. Wa to'y star. Uy. Naa lagi katong 250. Wala lagi star. Tanawa man to. Wala star. Uy. Galit yarn. Ay, mga flower ba ito? Ay, nagpipilay. Mong piliun. Ay, yellow atong Yellow man atong nadugay na ako ka ng sige vlog. Baka hindi na ako makadlog. Sige na ako ganit yung cellphone. And lapan na. uli. Dili. Then duha po ka. Uy, na-stardusan ako. Miss, sige, tanaw na. Unyag. Ang saan na tikag wala. Lagi. Wala, mo na na. Okay. Kana na? Dili, gani, apil. Oh, sige ko. Nakakuha ah. Kuha ay ko. Kuha ka na naman, oh. After? Stress na ka. We got a calendar, free Chinese calendar. Now we're off to go. Now we need to go back. Now we have our time to have a snacks. Yeah. Someone. Kasabog ba na? Sabog. Rawr. Guys, I'm waiting for Ate Dazzle to come here kasi magsusnack kami. Kasi it's already 3:45 p.m. Grabe, nakaka-stress.
to. Movie na ko favorite sa kanaang sa Giants ba? Wala ko na-expect na tawa ko. Ako na lang marami ko ano. Nalulubot na ako 12% na ate. Stop sa gani. Sige, stop muna. And that's all for today's video. I hope you enjoy it and please don't forget to click like and subscribe. I'm sorry if I didn't have the chance to film the whole scenario or thing while I'm going back to home because my phone just power off low bat and I need to charge it when I got home. I hope I can still see you in my next vlog. Bye!